Wenn du glaubst, dass dir das Leben als Gentleman hat, dann schalt dieses Video noch nicht aus. Gib mir nur 10 Minuten. Vielleicht gibt der mein Geschichte genau die Perspektive, die du heute brauchst. Und vielleicht erkennst du darin sogar einen Teil deines eigenen Lebens. Ich bin heute 70 Jahre alt. Wenn mich Menschen auf der Straße sehen, erkennen sie nur einen ruhigen alten Mann mit negergrauen Haaren. Niemand ahnt, wie viel Nacht ich gelegen habe. Niemand sieht die Entscheidungen, die ich bereue. Und niemand wird glauben, dass es einmal einen einzigen Kontostand gab, der mein ganzes Leben verändert hat. Heute kann ich darüber sprechen. Damals konnte ich nicht einmal darüber nachdenken. Vor 20 Jahren war ich 42. Ich hatte einen festen Job in einem mittelständischen Logistikunternehmen im Stadtran von Kein Geld. Mein Leben war nicht perfekt, aber es war geordnet. Jeden Morgen stand ich 6 Uhr auf, trank meinen Kaffee in derselben Küche und fuhr dieselbe Strecke zur Arbeit. Ich war keiner dieser Menschen, die vom großen Reichtum träumten. Ich wollte nur meine Rechnungen bezahlen und in Ruhe leben. Da manchmal reicht eine einzige Entscheidung, die nicht einmal dein eigen ist, zu sichern. An einem Mittwochmorgen bat mich mein Abteilungsleiter in sein Büro. Ich dachte, es ging ein neues Projekt oder Überstunden. Stattdessen lag dort ein weißer Umschlag auf dem Tisch. In dem Moment wusste ich noch nicht, dass dieser Umschlag mich meine Arbeit, mein Wohnen und fast auch meinen Glauben in mich selbst kosten würde. Als ich das Büro wieder verließ, fühlten sich meine Beine, als würden sie mich nicht mehr tragen. Draugen fuhr der Verkehr ganz normal weiter. Menschen lachten, Bus hielten in den Haltestellen und das Leben ging weiter. Nur meins war in diesem Augenblick stehen geblieben. Und das Schlimmste war, ich hatte noch keine Ahnung, wie schnell aus einem derartigen Leben ein Berufskampf werden konnte. Als ich in diesem Nachmittag nach Haus kam, legte ich den Umschlag wortlos auf den Küchentisch. Ich starrte mehrere Minuten darauf, als würde sich der Inhalt plötzlich verändern. Aber natürlich tat das nicht. Nach 18 Jahren im selben Unternehmen war ich nicht mehr gebraucht. Kein großer Fehler, kein Skandal, keine Abmahnung. Nur ein paar nüchtern Sitz über Umstrukturierungen, steigende Kosten und wirtschaftliche Entscheidungen. Innerhalb weniger Minuten war ich von einem festen Mitarbeiter zu einer Personalnummer geworden, die man einfach streichen konnte. Am nächsten Morgen stand ich trotzdem 6 Uhr auf. Aus Gewohnheit. Ich zog mein Hemd an, band mein Krawatt und ging in die Küche. Erst als ich die Kaffeetasse in der Hand hielt, wurde mir klar, dass ich nirgendwo mehr hin musste. Dieses Gefühl wünsche ich niemandem. Die ersten Wochen redete ich mir ein, dass ich schnell ein neues Stelle finden würde. Ich aktualisierte meinen Lebenslauf, schrieb Bewerbungen und fuhr quer durch Nordrhein-Westfalen zu Vorstellungsgespräch. Jedes Mal hoffte ich auf einen Neuanfang. Und jedes Mal kam dieselbe Antwort. Wir haben uns für einen anderen Bewerber entschieden. Manchmal antwortet überhaupt niemand. Mit jeder Absage wurde ich stiller. Ich begann, meinen Freunden aus dem Weg zu gehen. Ich wollte keine Fragen beantworten. Und? Wie lief die Jobsuche? Ich hatte keine Kraft mehr, immer wieder zu lächeln und zu sagen, schon gut. Es wird schon. In Wahrheit glaubte ich selbst links nicht mehr daran. Dann kamen die ersten Rechnungen, die ich nicht sofort bezahlen konnte. Zuerst verschob ich sie ein paar Tage, dann ein Woche. Irgendwann hörte ich auf, die Brief sofort zu öffnen. Sie blieben ungeöffnet auf dem Küchentisch liegen. Als würden sie verschwinden, wenn ich sie nur lange genug ignoriert. Da Rechnungen verschwinden nicht.
sie wurden nur Gräser. Und mit ihnen wuchs die Angst. Einzig Bands setzte ich mich mit einem Taschenrechner in den Geschenisch. Zum ersten Mal rechnete ich aus, wie lange meine Sparnis noch reichen würden. Als ich die letzte Zahl eingab, wurde mir klar, dass ich nicht mehr viel Zeit hat. In den nächsten Wochen veränderte sich mein Leben langsam, aber unaufhaltsam. Jeder Morgen begann mit Hoffnung und endete mit einer neuen Enttäuschung. Ich schrieb weiter Bungen, telefonierte mit Unternehmen und sah stundenlang via meinem Laptop. Manchmal bekam ich eine Einladung zum Vorstellungsgespräch. Viel geöfter bekam ich gar keine Antwort. Meine Sparnis wurden kleiner. Jeden Monat buch die Bank die Miet, die Versicherungen und alle anderen festen Kosten ab. Ich begann zu rechnen, bevor ich einkaufen ging. Brauchte ich wirklich Kaffee? Kann ich auf Käse verzichten? War das Brot von gestern vielleicht doch noch gut genug? Es waren Fragen, die ich mir früher nie gestellt hat. Dann kam der Tag, wie dem ich mich am meisten gefürchtet hat. Mein Vermieter riefen. Sprach ruhig, fast freundlich. Aber sein Wort trafen mich härter als jede Kündigung. Die Miet war inzwischen 2 Monate überfällig. Sagte, dass ich Verpflichtungen habe und nicht länger warten kann. Gab mir noch etwas Zeit, nicht viel. Nur wenig Wochen. Als das Gespräch beendet war, setzte ich mich schweigend auf das Sofa. Zum ersten Mal fragte ich mich, ob ich wirklich alles verlieren würde. Am nächsten Morgen fniet ich mein Banking ab. Ich weiß bis heute nicht, warum ich gehofft hat, dort etwas anderes zu sehen. Der Kontostand erschien auf dem Display. 1.736 Euro. Ich start mehrere Sekunden auf die Zahl, dann überprüfte ich sie noch einmal. Und noch einmal. Als hat die Bank sich geirrt. Aber sie hat sich nicht geirrt. 18 Jahre Arbeit. Jahrvoller Überstunden. Verzicht auf Urlaub. Unzlige Wochenenden im Büro. Und jetzt passt mein Gesamtvermögen in ein einzig Zahl. 1.736 Euro. Ich legte das Handy langsam auf den Tisch. Nicht aus what? Nicht aus Enttäuschung. Sondern weil ich plötzlich nichts mehr fällt. Man sagt oft, dass Männer nicht weinen. Und diesem Morgen stimmt das. Ich weint nicht. Ich sah einfach nur die. Still, und fragt mich zum ersten Mal in meinem Leben. Ob ich überhaupt noch wusste, wie es weitergehen sollte. Die Tag nach diesem Morgen verschwammen miteinander. Jeden Tag hoffte ich auf einen Anruf. Jeden Abend überprüfte ich meine E-Mails. Nichts. Nur weiter Absigen. Schließlich kam der Brief, via dem ich mich die ganze Zeit gefürchtet hat. Die Kündigung meiner Wohnung. Ich las den Brief mehrmals, obwohl ich jedes Wort längst verstanden hat. Ich hatte keine Kraft mehr, dagegen anzukämpfen. In den folgenden Tagen begann ich, mein Leben in Karten zu packen. Jedes Regel, das ich leer rummt, erinnerte mich daran, wie viel Jahr ich gebraucht hat, mir dieses Zuhause aufzubauen. Jetzt passt mein ganzes Leben in ein paar Umzugskartens. Am schwierigsten war nicht das Packen. Am schwierigsten war der Gedanke, wohin ich gehen sollte. Ich hab Freund. Aber ich wollte niemandem zur Last fallen. Ich hab Bekannte. Da ich schämt mich so sehr, Hilfe zu bitten. Es blieb nur ein Ort, das Haus meiner Mutter. Mit 42 Jahren wieder bei seiner Mutter einzusehen. Das war nie Teil meines Lebensplans. Den ganzen Weg dorthin fragte ich mich, wie ich ihr in die Augen sehen sollte. Sie fniet die Tür, noch bevor ich klingeln konnte. Sie sah die Kartens. Sie sah meinen Blick, und sie verstand sofort, was passiert war. Ohne ein einzig Frage zu stellen, nahm sie mir den ersten Karten aus der Hand. Komm rein, sagte sie leise. Der Rest kann warten. In diesem Moment brach etwas in mir zusammen. Nicht weil ich wieder bei meiner Mutter wohnt, sondern weil ich begriff,
das ich zum ersten Mal in meinem Leben Hilfe annehmen musste. Am Abend sah ich allein in meinem alten Kinderzimmer. Fast nichts hat sich verändert. Die gleich Tapet. Das gleich Fenster. Sogar der alte Schreibtisch stand noch in seinem Platz. Ich setzte mich auf das Bett und schaute lang aus dem Fenster. Zum ersten Mal fühlte ich mich nicht wie ein zweieinvierziger Mann, sondern wie ein kleiner Jung. Der Glut, das Leben in Kust zu haben. Das genau in diesem Haus als beginnen wird. Die ersten Tage im Haus meiner Mutter waren die schwersten meines Lebens. Ich versuchte, ihr aus dem Weg zu gehen. Nicht, weil ich sie nicht sehen wollte, sondern weil ich mich für mich selbst schämte. Jedes Mal, wenn sie fragt, ob ich verstecken wollte, antwortete ich nur, mit einem kurzen später. Ich wollte nicht, dass sie sah, wie sehr ich innerlich zerbrochen war. Eines Abends hörte ich sie in der Küche. Der Geruch von frisch gebackenem Brot erinnerte mich plötzlich an meine Kindheit. Zum ersten Mal seit Wochen setzte ich mich wieder mit jemandem an einen Tisch. Wir aßen fast schweigend. Dann legte meine Mutter ihr Messer zur Seite und sah mich an. Weißt du, sagte sie ruhig, als du klein warst, bist du uns Mal hingefallen. Ich nickte. Und jedes Mal bist du wieder aufgestanden. Nicht, weil es leicht war, sondern weil du damals noch nicht gelernt hattest, aufzugeben. Dieser Einsatz traf mich stärker als jede Absicht, die ich in den vergangenen Monaten bekommen hatte. In dieser Nacht konnte ich kaum schlafen. Immer wieder hörte ich ihr Wort. Du hast nur gelernt aufzugeben. Am nächsten Morgen stand ich früher auf als sonst. Ich zog mein Laufschuhen und ging zum ersten Mal seit Monaten spazieren. Nicht, weil ich plötzlich Hoffnung hatte. Als ich zurückkam, setzte ich mich in den alten Schreibtisch in meinem Kinderzimmer. Ich nahm einen Block Papier. Keine Apps, keinen Laptop. Nur einen Stift. Zum ersten Mal schrieb ich nicht auf, welche Rechnungen ich bezahlen musste. Ich schrieb auf, was ich eigentlich konnte. Aktienjahrbuchführung. Organisation. Logistik. Menschenführung. Problemlösen. Je länger die List wurde, desto mehr wurde mir klar. Ich hatte nicht alles verloren. Ich hatte nur vergessen, was noch in mir steckt. Und genau in diesem Moment begann mein Leben sich zum ersten Mal wieder in eine andere Richtung zu biegen. Am nächsten Tag begann ich nicht mit großen Trümmern. Ich begann mit kleinen Schritten. Ich schrieb jeden Morgen Bewerbungen. Ich besuchte kostenlos Weiterbildungen. Ich sprach mit Menschen, die ich früher aus Stolz niemals Rat gefragt hatte. Wokenvergingen. Dann Monat. Und eines Tages klingelte mein Telefon. Ein mittelständisches Unternehmen such jemanden mit Erfahrung. Das Gehalt war niedriger als früher. Die Verantwortung ebenfalls. Vor einigen Jahren hatte ich dieses Angebot wahrscheinlich abgelehnt. Diesmal sagte ich ohne zu zögern. Ja, ich arbeite härter als die Zuver. Nicht, weil ich reich werden wollte, sondern weil ich nie wieder zulassen wollte, dass Angst mein Leben bestimmt. Und mit der Zeit konnte ich wieder eine kleine Wohnung mieten. Langsam sollte ich meine Schulden zurück. Nicht alles auf einmal. Aber Schritt für Schritt. Jahr später wurde ich Teamleiter. Noch später durfte ich junge Menschen ausbilden. Wir von ihnen glaubten, Erfolg bedeutet, niemals zu scheitern. Dann erzählte ich ihnen manchmal einen kleinen Teil meiner Geschichte. Nicht alles. Nur so viel wie ein Tag war. Heute bin ich 70 Jahre alt. Meine Mutter lebt nicht mehr. Da fast jeden Tag denk ich an den Abend zurück, und dem sie mir wortlos den ersten Umzugskarten aus der Hand nahmen sagt, komm rein. Der Rest kann warten. Damals glaub ich, mein Leben sei vorbei. Heute weiß ich. Es war nur des und eins Kapitals. Die 17 Euro auf meinem Konto waren nie mein größter Verlust. Mein größter Verlust war der Moment, in dem ich aufgehört hatte, an mich selbst zu glauben.
Een mijn grootste gewen began in den tag, en demich verstand, das man nicht eels verlieren kan. Solange man den mut hat, noch einmal van vorn angefangen. Wenn du dieses Video bis hier angessen hast, dann möchte ich dir nur eins mitgeben. Vielleicht stehst du gerade dort, wo ich damals mit wirzig stand. Vielleicht fühlt sich heut als aussichtslos an. Aber glaub mir, manchmal ist der dunkelste Tag deines Lebens nur der Anfang einer Geschichte, auf die du viel Jahre später stolz zurückblicken wirst.